Привет, это опять Татьяна из агентства Оксана Лав, и сегодня я хочу познакомить тебя с моим новым клиентом. Его зовут Дэйв. Пусть он и в возрасте, но мужчине не столько лет, сколько у него в паспорте написано, а столько, насколько он себя чувствует. Совершенно замечательный человек, с замечательным характером, очень достойный, поэтому посмотри это видео, и давай мы с тобой поговорим после. Когда увидишь мою контактную информацию, пиши, звони, шли смски, и давай будем знакомиться с Дэйвом. Hi Dave, how are you? I'm fine. How are you? Wonderful. I'm so excited to ask you some questions. So, the very first one, of course, tell us something about you, about yourself. Okay, I'm male. Yay, that's awesome. I'm sure that helps. I'm 69 years old. I'm single. You look wonderful for that age, you know, and we're glad you're single. I have good genes. Yes. They're Levi's. They're Levi's. Funny you. I own my own home. I have a couple of cars. And where do you live right now? Where do I live? In Northern California, in a city called Redding. Yay. So how far is it to the ocean? It's a 2.5-hour drive. All right. So There's it's a highway like... that goes straight from here to the ocean. Oh, that's awesome. Is it beautiful there where you live? Yes. Mm-hmm. Surrounded by snow-capped peaks of mountaintops, kind of like the Alps. Oh, my goodness. That's wonderful. Yeah. Is it always warm in there where you live? No, in the wintertime, it cools down to usually around the 50s, 50 degrees Fahrenheit. In the summertime, 110 is normal. Okay. So, all right. Я спросила у Дэйва, попросила его что-нибудь нам рассказать. Он сказал, что он живет в Калифорнии, ему 69 лет. Он живет в собственном доме, у него несколько машин в гараже. Я спросила, насколько красиво там, где он живет. Он сказал, что напоминает чем-то Альпы, потому что там заснеженные вершины, и до океана всего 2 часа езды на машине, и там прямой хайвей идет. И в основном там всегда тепло, температура никогда не падает ниже где-то примерно 18 градусов по Цельсию, то есть просто замечательный такой кусочек рая на земле. I just had to translate, you know. Understood. So, what do you do? What do you do for a living? How your day looks like? You know, what are you doing? Okay, for starters, I'm retired, so I don't really have a job to go to. So I pretty much get to do whatever I want, whenever I want. Take a trip, go fishing, go shooting at the range, work on my car. Я спросила у Дэйва, чем он занимается, как у него выглядит день, работает он или чем он занят. Он сказал, что он очень рад тому, что он все-таки вышел на пенсию уже. Если он хочет путешествовать, он едет в поездку. Если он хочет пойти на рыбалку, он идет на рыбалку. Все, что угодно его душеньке. Dave, but what did you used to do before you got retired? I was in the military for 21 years plus, and my specification was law enforcement. That's pretty much what I've done. Mm-hmm. Afterwards, I went back to college and got a few degrees, mm-hmm. and then I became a stay-at-home father, which was the hardest job I've ever had. That's pretty amazing. Raising my stepson, making sure he made it to school and checking his homework and all that. I really got to appreciate what a woman does. Окей, я спросила у Дэйва, чем он занимался до того, как он вышел на пенсию. Он сказал, что провел 21 год в армии, то есть он служил. И после этого он пошел в охрану порядка, то есть это как полиция называется. И, соответственно, достаточно долго времени
после этого, в связи с ранним уходом на пенсию, он не работал и растил своего сына. Alright, so tell us about your kids. Do you have one son or? Let's start with my own children from my first marriage. I had 2 children, 1 boy, 1 girl. My son, unfortunately, was killed. My daughter lives in Ohio, on the other side of the United States. She has 3 children, my granddaughters, who I adore, and they adore me, so that's all good. And Christmas time is coming up really fast, so I know I'll get a list. And then I raised my stepson from my second wife, which we still maintain a really good relationship, so that's good. Then I have another daughter who's not really a daughter, but is somebody who was raised without a father and who I encouraged and helped financially, etc., to work her way through the university to get her master's degree. And now she's the head of a department of a hospital. Wow, that's pretty awesome. And she's only 26. So that is awesome. Alright, я спросила у Дэйва рассказать о его семье, потому что он начал говорить про своего сына. Он сказал, что своих детей у него 2, сын и дочь. К сожалению, сын, старший сын, когда он был совсем маленький, он погиб. Дочь у него выросла, она сейчас живет в штате Огайо, на другом конце Соединенных Штатов. У него внучки есть, поэтому он всегда очень ждет Рождества, потому что к Рождеству семья собирается вместе, покупает подарки и так далее. Вот после этого он был женат 2 раз, и вот от 2-го брака он вырастил сына. И также у него есть еще, можно сказать, приемная дочь, неофициально приемная дочь, которая росла без отца, которой он помог пройти через университет, получить хорошее образование. То есть он для нее был таким вот отцом добровольно. Вот сейчас ей 26 лет, и она является директором целого департамента в госпитале. Он здорово как. Alright, that is pretty amazing, Dave. I must tell you. So with all of that, tell us what are your plans for the nearest future? For the near future, well, I'd like to find someone to share life with. Awesome. And to travel. I spent most of my career outside the United States. Now I'm trying to see the United States I never got to see. All right. Я спросила у Дэйва, какие у него планы на ближайшее будущее. Он сказал, что самый большой план, он надеется, что найдет свою вторую половинку, с которой он наконец-то сможет путешествовать, потому что всю свою карьеру у него была настолько она занята, что ему не приходилось путешествовать. Сейчас он готов в корне поменять образ своей жизни, найти спутницу и начать путешествовать. So, any plans? Where would you like to go to travel? Pretty much any place that kind of interests me. I've been to Las Vegas, San Antonio, Texas, Atlanta, Georgia, Florida. So many places. Я спросила его, какие у него планы на путешествие, если какой-то город, может быть, или страна, куда он захотел бы поехать. Он сказал, куда душеньке будет угодно, туда и поедет. Соответственно, вы вместе решите, куда вы поедете. Well, I was just wondering, why would you like to find a Russian woman? From my understanding and my personal experience, American women are not family-oriented anymore. They seem to want to just go out and do their own thing. And I'm looking for somebody who's a little more conservative
a little more traditional. Alright. Я спросила Дэйва, почему же он хочет найти русскую женщину. Он сказал, что, насколько он нас слышал, у русских женщин очень традиционное отношение к семье и к семейным ценностям, и чего он никогда не мог найти в американских женщинах. Поэтому он ищет именно такую женщину, консервативную, с традиционными взглядами на жизнь и на семью. Well, that is wonderful, because you came to the right place, because you know what, she's watching the video right now. That's probably a very good thing for both of us. Я ему сказала, что он пришел вот именно как раз по адресу найти такую замечательную женщину. Я ему сказала, что она вот сейчас смотрит это видео. Он сказал, что он очень этому доволен, и это очень хорошо. Well, and now you tell us, why you? Tell her. She's watching right now, so tell her you have a chance to send a message to her. I'm financially secure. I have a lot of benefits of my service to country. All of my friends going back 40 years can say that I'm loyal. When I give my word, I do not break it. I'm there for people to help them whenever they need it. I don't expect anything in return. It's sort of my life of continuing to help others. And my mother would say I'm a really nice guy. That is admirable, Dave. It's admirable. Я его спросила, а что же он может сказать о себе, вот именно для тебя, потому что ты смотришь это видео. И он сказал, что помимо того, что у него все в порядке с финансовой ситуацией, все в порядке со страховками, что очень-очень важно в Америке, потому что если у тебя нет страховки, очень жизнь осложняется. Но у него все в порядке, именно потому что он столько лет своей жизни отдал именно государству, он работал на государство в армии. И он также сказал, что он человек слова, он настоящий мужчина, человек слова, который, если что-то обещает, он обязательно это исполнит. Он просто хороший джентльмен и знает, как обращаться с женщинами и с друзьями. Все его друзья, которые знают его больше 40 лет уже, все говорят, что он настоящий, верный, преданный друг, на которого всегда можно положиться, он всегда готов помочь в любую минуту. Он продолжает нести свой долг обществу. И таких мужчин на самом деле очень мало. Поэтому ты вот сейчас смотришь это видео и обязательно воспользуйся этим шансом, чтобы поговорить с этим замечательным мужчиной. Dave, anything else you would like to say? I would also like to say that I have a fireplace. You do? That is awesome. I love it too. And I have a spa. Wow. Which, those are added bonuses. Absolutely, especially, for a girl, for a woman. Дэйв сказал, что у него есть еще и камин, и есть целое спа у него прям в доме. Вообще просто вот зазывалочка для девчоночек. I have lots of candles. All right. И очень много свечек у него есть. Так что он вообще романтичный мужчина у нас просто. Dave, you're just a jewel of a man, That's what I say. With a great sense of humor. Замечательный у нас просто. Замечательный мужчина у нас. Humor is so important just to survive life. Absolutely, I agree with you, absolutely. Он сказал, что чувство юмора просто необходимо для того, чтобы просто наслаждаться и пережить эту жизнь. Потому что без этого абсолютно никак нельзя. А еще что важно, у него очень хорошее здоровье, поэтому вы не пугайтесь тем, что у него такой возраст на самом деле. Мужчине столько лет, насколько он себя чувствует, а чувствует он себя очень молодым. I'm just talking about you, Dave. It's okay. Other people talk about me too.
Well, I can only imagine, because they seem to love you so much. That's great to have such great qualities. I have a lot of friends who we're really close. We help each other. We were all police officers, so. Дэйв сказал, что у него очень много друзей, с которыми он в течение многих лет поддерживает связь, потому что все они были полицейскими, а у полицейских это такой свой отдельный круг, они друг за друга стеной. When I was in Japan, when I left there, my local people who worked for me built a monument and planted a tree in my honor. Oh, that is awesome! Oh my gosh! Дэйв сказал, что когда он уезжал из Японии, потому что в Японии, когда он был в армии, у них он провел достаточно долгое время на базе в Японии. Он сказал, что когда он уезжал, местные жители воздвигли ему памятник в его честь и посадили дерево. Вот скольких вы людей знаете, у которых при жизни памятники стоят. Dave, that's incredible. So, are you going to tell us why they did that? What did you do to them? I took my group of military people and interwove with the local people. Started a language school to help them learn English. Started a baseball team where all the villages on the island, we all competed against each other. Mm-hmm. They beat us, but that's okay. Just all kinds of things to help the locals that they did not expect. That is pretty amazing. Made them very happy. It was a lovely place to be. Right. And the people were great. Which, because I've traveled so much overseas, I've gotten into the cultures and accepted them as they're no different than me. They have their ways, I have my ways, but that doesn't mean their ways are wrong or my ways are right. So. Right. Я спросила у Дэйва рассказать нам, за что же мы все-таки воздвигли памятник при жизни. Он сказал, что когда он приехал в Японию, он с группой других солдат, они начали учить языку местных жителей, они также создали бейсбольные команды, вообще в деревнях, вот деревни между собой соревновались. И он просто провел достаточно долгое время, просто служа людям, помогая им, стараясь улучшить их быт и жизнь. И поэтому в благодарность за это они ему при жизни воздвигли памятник. Вообще я считаю, что это просто здорово. Dave, that's amazing. That is absolutely amazing. Even in war we did that. Built houses for the people in Vietnam, financed schools, an orphanage, things like that. So даже во время войны во Вьетнаме, потому что он участвовал в войне во Вьетнаме, они строили дома местным жителям, строили школы, финансировали их и старались улучшить жизнь людей. That's awesome. I'm proud of you, Dave, that I know you. It's all part of wanting to serve a higher something, making sure that something else is more important than me. Than yourself, yes. Which, though they did not work out, that's the way I treated both my wives. Говорит, все это из-за того, что из желания сделать что-то большее, чем просто для себя. Служба, служение другим людям, обществу. И не только самозабвение в какой-то мере. Говорит, я также как к богиням относился к своим двум женам, пусть даже брак не выжил. That's awesome, Dave. So, если ты смотришь это видео сейчас, и такой мужчина как раз для тебя, поэтому скорее напиши мне, или свяжись со мной, или по скайпу, или пришли мне смс-очку, или вышли мне имейл, и давай будем знакомиться с Дэйвом.